Example number 1, a tower stands vertically on a ground. What they are asking here? A tower stands vertically. Vertical means 90 degree on a ground. Then from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. Okay, we need to take one point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. Foot of the tower is nothing but what? It is the midpoint of the base of the tower. Midpoint of base of the tower, that is nothing but what? Distance between the point on the ground to the foot of the tower is 15 meter. They have given 15 meter. Next, away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower, the angle of elevation, this is the angle of elevation which is found at the top of the tower from the point on the ground is 60 degree. What is this angle? 60 degree. So we need to find out the height of the tower. This is the height of the tower. H is equal to question mark. Correct? We need to convert this into the right angle triangle. Okay, converting this figure into a graphical representation or geometrical representation. Geometrical values into a geometrical values. Okay, after considering this is the tower, this is the point, this is nothing but what? Angle of elevation. What is it? 60 degree. Let us consider triangle A, B and C. In triangle ABC, what is angle A? 90. Okay, at angle A is equal to 90 degree. Then applying what? Applying sin theta or cos theta or tan theta. We know the base value, that is 15 meter, that is adjacent value. We need to find out opposite value. Opposite divided by adjacent. Opposite, this is opposite to the angle. Opposite side divided by adjacent is 15. Applying what? Tan theta is equal to opposite divided by adjacent value. Then tan, what is theta value? 60 degree is equal to what is opposite side? H. Opposite to theta is, this is theta, theta is equal to 60 degree, opposite is H divided by adjacent 15 meter. We already know that tan 60 degree value is root 3. Root 3 is equal to H divided by 15. Division 15, it will become multiplication. Therefore, H is equal to 15 root 3 meter will be the answer for first example. Okay. Next comes example number 2. An electrician has to repair an electrical fault on a pole of height 15 meter. In the second example, there is an electrician who is repairing the bulb or electric fault which is found in a electric pole with the height of 5 meter. ಏನಿದೆ ಅಂತಪ್ಪ? ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತ. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಪೋಲ್ ಆಫ್ height 5 meter. Height of the pole is 5 meter. This is the height. H is equal to 5 meter. Then she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. 1.3 meter below the top of the pole. This is the point where the fault occurred. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ. ಈ ಫಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್? 1.3 meter ಡೌನ್ ಅದ, ಟಾಪ್ಗಿಂತ ಡೌನ್ ಅದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Then total height is equal to
5 meter, and the height from fault to the ground, height from fault to the ground is 5 minus 1.3, that is 3.7 meter. ಈ ಫಾಲ್ಟ್ನಿಂದ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅದ 5 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ 1.3 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ 1.3 below the top of the pole. To undertake the repair work, what should be the length of the ladder that she should use, which inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. To reach this position, we need to take one ladder. We need to find out the length of the ladder. We need to find out length. L is equal to question mark, and they have given angle of elevation such that angle of elevation is 60 degree. We need to take angle of elevation 60 degree to the horizontal. What would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder. We need to also find out the distance between the foot of the pole to the foot of the ladder. This is foot of the pole, this is foot of the ladder. We need to find out the length. Let us consider this one as x is equal to question mark. Understood? Let L be length of ladder, comma x be distance between foot of the pole and ladder, foot of the pole and ladder, foot of the ladder. Then converting this into geometrically representing the figure. Then what we need to have? A triangle ABC, and also there is another triangle. Yes or no? What is the triangle? This one. Correct? ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಬ್ಯಾಡ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದರೂ ಮಾಡೇಬೇಡ ಅಂತ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮೊದಲು. ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಹಿಯರ್? 5 meter. Height of the pole 5 meter, and the fault which is 3.7 meter above the ground. 3.7 meter ಐತೆ. ಯಾಕೆ ಟೋಟಲ್ 5 meter ಒಳಗೆ 1.3 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ length of the ladder. L is equal to question mark, x is equal to question mark. It is, what is this angle? 60 degree. Consider this one as B, this one as A, this one as C. Next, applying tan, applying sin apply ಮಾಡೋಣ. sin apply ಮಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ, tan apply ಮಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲು sin apply ಮಾಡಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ tan apply opposite divided by hypotenuse, ಹೌದಲ್ಲ? opposite divided by hypotenuse. This is theta, this is opposite side, this is hypotenuse side. Opposite divided by hypotenuse is sin theta. Applying sin theta is equal to opposite divided by hypotenuse. ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? hypotenuse is length, we need to find out length, so I have applied sin theta. Then comes what? Sin theta. Theta value is 60 degree is equal to, what is the opposite value? 3.7. What is the hypotenuse value? Length L. Okay, sin 60 degree root 3 divided by 2 is equal to 3.2 division L. Correct? Then division L, it will become multiplication. Division 2, it will become then root 3 L is equal to 3.7 into 2. L is equal to 3.7 into 2 divided by root 3. L is equal to 7.4 divided by root 3. Rationalize the denominator. Denominator ಒಳಗೆ irrational number ಇರಬಾರ್ದು. root 3 is irrational number, so there must not be irrational number at the denominator. So we need to rationalize. Multiply by root 3, division root 3. 9th ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Rationalize the denominator. Then this is equal to 7.4 root 3 divided by root 3 into root 3 root 3 into root 9, that means 3. Next, this is equal to 3 1s are 3 2s are 6, 1 14, then 3 2s are 3 4s are 12, 3 4s are 12, then 2 3 6s are, okay, 2.46 root 3
meter. It is the length of the ladder. What is this? Length of the ladder. And also we need to find out what? The distance between the foot of the tower and foot of the pole and ladder. okay, foot of the ladder. That is applying not Pythagoras theorem, applying opposite divided by adjacent. Opposite by adjacent. ನಮಗೆ x ಇಲ್ಲಿ ಏನದ adjacent ಅದಲ್ಲ. Okay. Tan theta is equal to opposite divided by adjacent. Tan theta is 60 degree is equal to what is opposite value? 3.7 divided by x. Correct? Tan 60 degree value is what? Root 3. Tan 60 degree? Root 3 is equal to 3.7 divided by x. Division x, it is also becomes division. Multiplication x is equal to 3.7 divided by root 3 into root 3 divided by root 3. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? This is equal to 3.7 into root 3 divided by 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are okay 1.23 root 3 meter is the length of the what? Distance, sorry, it is the distance between foot of the pole and the ladder. Understood? This is the answer. ಓಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು 1.73 ತಗೋರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ರೂಟ್ 3 is equal to 1.73 ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ? L is equal to 2.46 into 1.73 ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀರಪ್ಪ? is equal to 1.23 into 1.73 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. Example number 3, any observer, example number 3, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. There is a chimney. Chimney means the thing which is eliminating gases. Okay, this is the tower which eliminates gases in the karkhanes. Karkhanes is nothing but what? Factories. Okay, there is an observer who is 1.5 meter tall. The height of the observer person, that person is 1.5 meter is the height, and the observer is 28.5 meter away from the chimney. This is the length, 28.5 meter away from the chimney. Then the angle of elevation of the top of the chimney from his eye, her adali, from her eye, idu ಅವಳು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ this is nothing but what? Angle of elevation. This is nothing but what? Horizontal level. ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಇದು ಹೌದಲ್ಪ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಐತಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಏನಿರ್ತದೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಹಿಯರ್? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಈಸ್ 45 degree. This is 45 degree. Then what we need to find out here, what is the height of the chimney? Total height of the chimney. This is the total. H is equal to question mark. Representing geometrically representing. Then what is the answer? Okay, consider this one as one rectangular box like thing. This is nothing but what? This is the chimney, height of the chimney. Then this is nothing but what? Angle of elevation. What is this? 45 degree. Consider this one is A, B, C, D, E. What they have given? The length 28.5 meter. What is this? The height of the person 1.5 meter. This is 1.5 meter. In triangle ABC, AB is equal to 28.5 meter. What we need to find out? This height BC is equal to question mark. In triangle
ABC. In triangle, not ABC, ABC. In triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, correct? Angle B is equal to 90 degree. Then applying values, tan values. Tan values is what? Opposite divided by adjacent. What is opposite here? BC divided by AB. Tan theta is equal to opposite divided by adjacent. Tan, what is theta value? 45 degree. What is opposite value? Don't know. What is this? BC na? BC divided by, what is adjacent value? 28.5. 28.5. Tan 45 degree value 1 is equal to BC divided by 28.5. Division, it will become multiplication. Therefore, BC is equal to 28.5 meter. 28.5 meter. This is what? BC value. But we need to find out total height of the chimney. Okay. Total height of the chimney is equal to DC is equal to DB plus BC. Yes or no? Total height of chimney. Then DB value, what is DB value? DB 1.5 plus what is BC? 28.5. Total answer is 30 meter. DC is equal to 30 meter. That is height of the tower, height of the chimney is equal to 30 meter is the answer. Okay, check the answer. Correct. Next question, fourth question. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of 10 meter tall building. There is a 10 meter tall building. How much? 10 meter tall. 10 meter tall building. Which 10 meter tall building? 10 meter tall building. 10 meter tall building. From a point on the ground P, there is a point on the ground P. The angle of elevation of 10 meter tall building. Angle of elevation of 10 meter tall building. Idenappa idu 10 meter tall building kada. Ee point P ninda angle of elevation. Idu enpa angle of elevation. Idu ground adare. Idunu ground abuttadu. Correct? Okay. This is angle of elevation. Is 10 meter idu. H equal to 10 meter. Is what? Is 30 degree. What is the angle of elevation? 30 degree. Then what we need to find out? A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of flagstaff from point P is 45 degree. There is one flag. There is one flag which is above the building. Correct? This is one flag. This is one flag which is above the building. From the point of P, if you see the flagstaff, means top of the flag, then what is the angle of elevation? 45 degree. Then what we need to find out? Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P. We need to find out the distance between the building and the point P. X is equal to question mark, and also the height of the what? Flag. Height of the flag. Y is equal to question mark. Representing this as follows. ಯಾವ ಥರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? Geometrically ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ this is the building plus what? Building plus flag. ಇದೇನು ತೋತಿನಪ್ಪ? building plus flag. This is the distance between the point and the building. This is the angle of first elevation. This is the angle of second elevation. Correct? Angle of first elevation, angle of second elevation. This is 30 degree. This is 45 degree. Yes or no? 45 degree. Then consider this one as point B, point A, point C, point D. Already we have to find this one as Y. Correct? What is the height? 10. Height of the building? 10 meter. We also find out this is X equal to question mark. First of all, in triangle, which triangle? Small triangle.
ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತೈತಪ್ಪ ಅಪೋಸಿಟ್ ಗೊತ್ತದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾನ್. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ right angled at B, then tan theta is equal to opposite divided by adjacent. Okay, what is tan theta value? 30. Theta value is 30 degree. This is 30 degree angle. What is opposite? 10. What is adjacent? X. Tan 30 degree value 1 divided by root 3 is equal to 10 divided by x. Cross multiply, then x equal to 10 root 3 meter. root 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ 1.732. x is equal to 10 into 1.732. Answer x is equal to 17.32 meter is the what? Distance from the point to the base of the building. Then what we need to find out? Y value. To find out the y value, we need to consider what? Big triangle, that is ABD. In triangle ABD, angle B is equal to 90 degree. Tan B is equal to opposite divided by adjacent value. Okay, tan B. What is angle here? 45 degree. Tan 45 degree is equal to opposite. What is opposite for big triangle? B A ga idಕ್ಕೆ opposite ಯಾವ್ದಿದೆ? BD. Big triangle ಯಾವ್ದಿದೆ? BD value. BD divided by what is the adjacent value? X. What is X? Okay, 17.32. Tan 45 degree value is 1. 1 is equal to BD divided by 17.32. Division में देखकर मतलब multiplication. Therefore, BD is equal to BD value है ना? Okay, 17.32. But this is not the answer. The answer is y. To find y, y is equal to ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಬಿ ಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿ ಸಿ. ಬಿ ಡಿ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬಿ ಡಿ ಅದ, ಟೋಟಲ್ ಬಿ ಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿ ಸಿ. ಬಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 17.32 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10. 7.32 ಮೀಟರ್ is the height of the pole, flag. This is example number 4. Let us move on to the example number 5. Fifth example, very important example. The shadow of tower standing on a level ground. There is a level ground, there is one tower, and the shadow of the tower which is on the ground. This is simple thing. Then standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. When the sun's altitude is 30 degree. This is the sun's altitude. This is 30 degree. When it is 30 degree, then the length of the shadow is 40 meter longer. 40 meter longer. ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When the sun's altitude is 30 meter, then when it is 60 degree. When it is 60 degree. ಇದು 60 degree ಹೌದಾ? ಇದು 60 degree. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 30 degree. 30 degree ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಶಾಡೋ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, 60 degree ಇದ್ದಾಗ ಶಾಡೋಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು 40 meter. Look here. The shadow of a tower standing tall on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು ಶಾಡೋ ಲೆಂತ್. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಡೋ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಸನ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಸನ್, ಶಾಡೋ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಶಾಡೋ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ? 40 ಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ. 60 ಡಿಗ್ರಿದು 40 ಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಸನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಶಾಡೋ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗಿಂದಕ್ಕಿಂತ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಏನು ಲೆಂತ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಂತ? 40 ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಂತ. ತಿಳಿತು? ಇದು 40 ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
what we need to find out? Find the height of the tower. We need to find out the height of the tower. H is equal to question mark. Correct? Consider this one as x. X meter. X equal to question mark. First of all, in small triangle apply madana. First small triangle ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ A B C D ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. In triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. Opposite divided by adjacent. ಯಾಕೆ ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಡ ನನಗೆ. Okay, therefore applying tan theta is equal to opposite divided by adjacent value. Tan, what is theta value here? 60 degree is equal to what is opposite? H. How the opposite H divided by x. Then tan 60 degree is root 3 is equal to H divided by x. Division x ikkade bandaga, therefore H is equal to root 3 x anta bantu. ಏನು ಬಂತ್ರಿ? root 3 x anta bantu. root 3 x. This is equation number 1. Consider this one as equation number 1. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಬಿಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಂತೆ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABD, in triangle ABD, angle B is equal to 90 degree. ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ? ಟ್ಯಾನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ನನಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪೋಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ H ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಫ್ರಮ್ D to B ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಂತ್. ಯಾಕೆ ABD ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ABD ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ BD ಲೆಂತ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ BD ಲೆಂತ್? ಇಸ್ 40 ಪ್ಲಸ್ x. Tan 30 degree is equal to H divided by 40 plus what is X value? But H ಬದಲಿ ಬರೋಣ ಅಂತಲ್ಲ. What is H value? H root 3x ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಪ್ಪ H ಬದಲಿ root 3x divided by 40 plus x. What is tan 30 degree? 1 by root 3 is equal to root 3x divided by 40 plus x. Cross multiply ಮಾಡೋಣ. 40 plus x is equal to root 3 into root 3 3 into x. 40 plus x is equal to 3 into x is 3x plus x ikkade kasananta 3x minus x is equal to 40. 2x equal to 40. X is equal to 40 divided by 2. yaka multiplication division. 2 ones are 2 20s. X is equal to 20. But this is not the answer. What we need to find out? Height. But height ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ? root 3x ಅದ. From equation number 1. From equation number 1, H is equal to root 3x. Therefore H is equal to root 3 into 20 ಅಂದರೆ 20 root 3 meter is the answer. 20 root 3. root 3 value ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ. root 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ will be 20 root 3. This is the 5th question. Next we will be moving on to the 6th question. 6th example, the angle of depression of the top of 6th example, the angle of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-stored building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-stored building and the distance between the two buildings. Okay, there are two buildings. One is small building, another one is big multi-storage building. Multi-storage is nothing but what? It is a central mall kind of a thing. Okay, this is one bigger building which is multi-store and this is a smaller building. From the top of the bigger building, if you observe the top of the smaller building, there will be angle of depression. This is line of sight. Yes or no? From this is line of sight, sorry, horizontal level or horizontal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಲ್ಪ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, and this is line of sight. Yes or no? This is line of sight, L line of sight, LOS. Then what is this? This is angle of depression, 30 degree and 45 degree respectively. If you the angle of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building. How much? 8 meter tall building. Since it is 8 meter tall building, you have to observe the top and bottom of this 8 meter tall building from sitting above the
ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂದಿರಬೇಕು. ಕುಂತು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಟಾಪ್ ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಬಾಟಮ್ ನೋಡಬೇಕು. ಟಾಪ್ ನೋಡಿದಾಗ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಟಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್, the angle between the line of sight and horizontal is below the horizontal. Since below the horizontal, this is angle of depression. What we need to find out? ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 8 ಮೀಟರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ದೆನ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ h. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್? 8 plus h ಮೀಟರ್. 8 plus h ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? h ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ representing this in representing geometrically. Representing what? Geometrically. Geometrically represent ಮಾಡೋಣಂತ. Geometrically represent ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ let us consider this one as small building, this one as tall multi-store building. This is the, okay, what is this? Ground, and this is the height of the building 8 meter, and also this one is 8 meter. Consider A, B, C, D, E. Okay, after observing top of the building from multi-store building, then bottom of the building from the multi-store top, you will be having angle of depressions. What is this? This is horizontal level. This is what? 30 degree. What is this? 45 degree. 45 degree. EF ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. EF is horizontal level. EF is parallel to AB. Yes or no? EF is parallel to AB. ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? AE ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ED ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಪ್ಪ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ alternative interior angles. This is considered, this one as 30 degree, this one as 45 degree. Now let us consider smaller triangle. This one is H, correct? Upper triangle, smaller triangle ಯಾವುದಿದೆಪ್ಪ? DCE ತಗೊಳ್ಳಾ. Let us consider triangle DCE. In triangle DCE, angle C is 90 degree, angle D is equal to 30 degree. Applying what? Opposite divided by adjacent. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ x ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? adjacent. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ adjacent. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ adjacent ಇಸ್ x. ಹೌದಾ? ಅಪೋಸಿಟ್ h ಆಯಿತು, adjacent ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? x ಅಂತ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 1/√3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h√3 ಅಥವಾ √3h ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, √3h ಅಂತ ಬರೋಣ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತದ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಬಿಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ABE. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABE. ಆ್ಯಂಗಲ್ B is equal to 90 degree. ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ adjacent. Applying tan theta is equal to opposite divided by adjacent. What is opposite here? 8 plus h. ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 45 degree is equal to what is opposite of theta? 8 plus h. Okay, total 8 plus h. Tan 40 ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ what is adjacent value? x ಅದ ನೋಡಿ, x. ಓಕೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಪೂರ, adjacent ಪೂರ, ದೆನ್ x ಅಂತ ಆಯಿತು.
tan 45 degree ಅಂದರೆ 1 is equal to 8 plus h divided by x. ಡಿವಿಷನ್ x ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ x is equal to 8 plus h ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಪುಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಒಳಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ x is equal to x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ 8 plus h is equal to root 3h ಅಂದರೆ x ಬದಲಿ ಏನು ಬರೆದೆ ನಾನು 8 plus ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ h ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ 8 is equal to root 3h minus h. therefore h ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ h ಕಾಮನ್ ತೆಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ರೂಟ್ 3 minus 1 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, h ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ರೂಟ್ 3 minus 1 is equal to ಏನು is equal to 8. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾವೇನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಇದು ರೈಟ್. ಓಕೆ, 8 only, h is common, into is there, it will become divided by, h is equal to 8 divided by root 3 minus 1. You have to multiply by root 3 minus 1 plus 1 divided by root 3 plus 1. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್? ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡತ್ನಾಗ ಸಿಂಬಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು 8 ಐತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಏನು ಬಂತದೆ h ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕತ್ತಾ h ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3 minus 1 ಇದು ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ 3 plus 1 ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೂಟ್ 3 plus 1 ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ h is equal to 8 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೂಟ್ 3 plus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a minus b a plus b a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೂಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 3 ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ರೂಟ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ರೂಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೂಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ರೂಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ತಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೂಟ್ 3ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೂಟ್ 3ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ 3 ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಬರೀ 3 ಉಳಿತು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀಬೋದ್ವಾ 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 8 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಯಿತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 2 1s 2 4s. h is equal to 4 in bracket root 3 plus 1. h is equal to 4 in bracket root 3 plus 1. This is the total building add ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇದೇನು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? ಇದು ಬರೀ h ಬಂತು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ 8 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅದು ಇ ಬಿ ಅದ ಅಂದರೆ h ಪ್ಲಸ್ 8 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಪ್ಲಸ್ 8. ವಾಟ್ ಈಸ್ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 4 in bracket root 3 plus 1 ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ಲಸ್ 8 ಅಂತ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ 4 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 4 ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 4 1s 4 ಪ್ಲಸ್ 8 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತಪ್ಪ 4 ರೂಟ್ 3 4 ಪ್ಲಸ್ 8 12 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಲ್ಲ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ actual height of the multi-store building. Okay, next question. Example number 7, very important. From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. They have given one diagram here. They took one bridge, this one as bridge. Okay, this is the bank, these are the banks of rivers, and this is the point on the bridge. Consider this one as a bridge. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ನೋಡು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಅದು ಈ ಥರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಐತಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು
ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ the two ends of the river, the angle of depressions 30 degree and 45 degree. 45 degree. This is nothing but what? This is the river. We need to find out the width of the river. Width of the river is equal to x is equal to question mark. Width of the river is equal to question mark. Width equal to question mark. Then the height of the pole. Pole alla edu bridge. Height of the bridge h is equal to 3 meter. H is equal to 3 meter. Geometrically representing ಯಾವತ್ತು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇದನ್ನು ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗಿನ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಎಂಡ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಡ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾರಿಜಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ತೆಗೆದಾಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಈ ಸೈಡೇನು ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಿಲೋ ದಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಐತಿ. ಇದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಲೋ ದಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ 30 degree and this is 45 degree. Then the height of the bridge is h is equal to 3 meter. Then we need to find out this length, that is x, this length, that is y. Total length we need to find out. X plus y is equal to question mark. X plus y is equal to question mark. Correct. Let us consider A, B, C and D. In triangle ABD, angle B is equal to 90 degree. Yes or no? Angle B is equal to 90 degree. We need to apply what? Tan theta is equal to opposite divided by adjacent. I want adjacent, so I am applying tan. ನನಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಪೋಸಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ನೋಡು, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಐತಿ, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ ಎರಡು. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. This is 30 degree, this is 30 degree, this is 45 degree, this is also 45 degree. In triangle ABD, angle B is tan theta is equal to opposite, what is the opposite? H divided by x. H divided by x. What is tan theta value? 30 degree is equal to h value 3 divided by x. 1 divided by root 3 is equal to 3 divided by x. Cross multiply ಮಾಡಂತೇನೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಮ್ಮ. x is equal to 3 root 3 meter. Equation number 1. Then in triangle, another triangle, in triangle BDC, angle B is equal to 90 degree. Tan theta is equal to opposite. What is opposite? H divided what is adjacent? Y. Tan theta value is 45 degree is equal to h divided by y. Tan 45 degree 1 is equal to h divided by y. Division y, it will become multiplication. Therefore h is equal to y. What is h value? 3 ada 3 ಹಾಕ್ಬಿಡು ನಿನಗೆ 3. Therefore y is equal to 3 equal to y ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, y is equal to 3 meter. We got y value and we got x value. What is x value here? 3 root 3. Y value 3. Therefore total width of the river is equal to x plus y is equal to 3 root 3. Correct. Plus what is y value? 3. Y value is 3. Then let us consider 3 common. Root 3 plus 1 meter. 3 in bracket root 3 plus 1 meter is the required solution. Next we will be moving on to the exercise number 12.1 first question.